Once again, good evening to everyone. Pleasure to be on here. As Riley introduced, my name is Nat Kwabena Adisi. I'm actually the CEO for EIB Network and the Empire Group, but I'm popularly known in the ecosystem as Bola RAY. On Instagram, many of you can follow me on Bola RAY Official. And I've been the CEO for EIB Network for the past 8 years. It was actually birthed in 2014. But I'm a media practitioner all through and through. I started off when I was at university at age 20. And I've been in this media business for 25 years. So I'm actually celebrating my 25th anniversary this year, somewhere in September, and looking forward to it. So clearly, I oversee 7 radio stations and 2 television stations. So it's a huge conglomerate, which covers nationwide, and also we are on digital, platforms. So clearly, we are all over the world. We cut across, and our markets ranges from mass markets, which we do local dialects or local language, and then we also do prime or mainstream, which is broadcast in English for TV and for radio properties as well. So yes, for us here in Ghana, we can say that with the advent of democracy coming in after the coup d'etats in the 1980s, we got back into democratic rule in 1992. And that led to the proliferation of our airwaves again, because hitherto we had only the state broadcaster. So if you want any news item, television, be it radio, you had to go to the state broadcaster. So mainly people will stay up and watch only one TV station. But that changed in 1992 when we got back into the Fourth Republic. So 93, 94, the airwaves were liberalized again. And like I said, TV was diversified. So it gave the chance for private people to get into, the media space, and more importantly, TV. Currently, according to our National Communications Authority, we have a total number of 141 TV channels authorized to operate and 735 million people. So this is a far departure from when we used to have a one state, TV station, 7 million of people. Now we have 141, 35 million people. And it's an encouraging sign of the growing market for television and the media landscape at large. But with that being said, yes, there are a myriad of challenges that we are also facing as an industry. But in all of this, there are also numerous opportunities. And I really want to talk about some of these opportunities as we, as directors and managers of these stations, we have to be innovative in positioning ourselves and also to be deliberate in getting the great human capital and technological resources for us to stay in business, especially here in Africa. So yes, how do we as media houses source for funds? We raise money through event sponsorship. So we have multinational companies that come in and say, well, we want to advertise with you. We want to promote our businesses, especially the telcos. There are also the FMCGs that advertise heavily. So they come to us and we make some money from advertisement and sponsorship. Again, syndication of TV content. We have local, TV series that are syndicated across and which are sponsored, so we get money from that. We also sell programming to, other media houses or even content on our digital platform. There's also production. For us here at EIB Network, we own an outdoor broadcast van, which is an OB van. So we also make some good money from that. Once it is rented for event production, we come as a 360 from concept to execution. We can be there for you with our truck, which boasts of 4K equipment. And we've actually covered party conventions. We've done music awards, live transmission. We've done a whole lot of live events for companies like Total and all of that using these vans. Also, we are into events, like we said, that generates us some money as well. We don't just see ourselves as a
a digital content creator or a TV station. We move beyond that to also do events. So we have what we call the S concept. We do, reality shows, and all of these actually bring us some good money as well. And we're able to monetize and take advantage for some of these things. We're also making money from the digital space. We all know streaming, pay on demand is a huge, area now where one can actually get lots of money, raise money to run the business or keep the business going. And we're playing very huge, in that space. Currently for our TV station, we have GH1 TV. We have over 2 million followers on Instagram alone. And we monetize this when we do advertising as a strong, footing and a strong sell and pitch to get people to not only advertise on our traditional TV station, but also online, and they get value for money. We also, use social media aggressively in promoting that. Where we've also invested into is research data. And this came in handy during, the COVID times when people were at home and they also wanted to see trends happening in society in terms of consumption, in terms of, people's work rate and output. That is where we also come in, and we have a desk that can actually provide such details and reports. And I feel that that is also helping our business as well to stay afloat. But in all of this, yes, there are challenges. Challenges where you have business partners or advertisers defaulting in paying. So we have a lot of aging in our books, sometimes during the year in review, especially during the COVID times. Many companies that were doing business with us because they assigned contracts ahead of time. And now you will activate, but then they are also not in business. Many are working from home, but you have to advertise their products. And yes, sales wasn't that good for them. We had challenges when it came to that. And also with advertising agencies. Some of them that we started business with had to fold up. They couldn't survive after COVID. So then it means that your money, either you're actually going to write it off or find a way to actually secure money. So that's a big challenge for us because we sell airtime, and these airtime, they are perishable. So if it's during the day, you can only reschedule, but sometimes if the campaign is over and you've not received your money, it means that it's going to be difficult for you to also carry on because it's inventory. You key it in and you expect a Coca-Cola or whatever company to pay you, and then it doesn't happen, then there is an issue. So yes, it's a big challenge that we deal with. Again, also with technological challenges. We work with TV masts, we work with other equipment that here in Ghana, during the heavy rainfall, we have some of our, outdoor masts, and poles going off, signal being lost. And once you do that, clients are not happy because adverts are not aired, you've gone off, and it becomes a challenge. So it's a major thing that we deal with when it comes to technological, of course, technology and also with equipment. We have some softwares that will just shut down without notification and all of that. And you have to reset them or maybe fly them back to Europe or get the needed technicians to come down to fix it. So running such a media business, especially television, it's challenging when it comes to some of these technologies. And I mentioned the COVID situation. The ramifications of COVID also hit us as a business heavily. And it was a major challenge that we're trying to reel or come out of it. We had a lot of advertisers pulling off their adverts and going entirely on social media. And then means that we as a traditional TV station were losing out. You also had businesses not coming in, workers also not being able to come to work. So yes, there was a downtime. There was a low turnout in productivity and really affected our business. Again, a very important factor when it comes to some of these challenges are regulatory issues. Without notice, sometimes you have the fees just being increased. Sometimes you say unilaterally and arbitrarily, and you had planned whatever and visit what you're going to do in running your business, but you are hit with some of these, charges. Again, they come through with regulatory issues that you cannot advertise alcohol during the day. So it's only after 8 p.m. And in Ghana, we used to make a lot of money from alcohol advertisement during the day, during the afternoon, lunchtime, people go out.
And, you know, it's all about living standard measures. So also when they hear they are moved, it creates top of the mind awareness. So when the FDA, that's the Food and Drugs Authority, came out with such a regulation and backed by the NCA, we couldn't advertise alcohol. It means that we're losing our revenue on that as well. So these are some of the challenges that in my initial commentary, I want to, you know, bring forth and maybe look forward to some questions as we move on. And I thank you, Cleve. Thank you so much, Bola, for your spotlight on your business. I think I will hand over to, and we will have so many questions on this after, but I will just hand over to Christian. Maybe you can take the parole and introduce our guest. Yes, of course. Today from Cameroon. Yes, of course. Thank you very much, Cleopatra. Good evening. Thank you each and everyone for being with us tonight. We are very pleased to be able to welcome those of you who have been with us during a long time ago. And before we started, I would like to express my appreciation to you, Cleopatra, with your related to your help. I couldn't have done it without this kind of conference, without you. The speakers in this program, Severin and Bola, who are the two managing directors of two private TV channels in Africa, we believe that you are unique. You are uniquely placed in order to discuss with us, to highlight the main topics related to your business. And I think that it's a great opportunity for us, and I would like to thank you very much. And now I'm going to switch in French in order to present our Severin TCHOUNKEU. Bonsoir Séverin. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous recevoir parmi nous. Donc l'association des diplômés d'HEC, comme j'ai pu vous le dire, organise régulièrement des conférences afin de mieux faire connaître l'Afrique économique à l'ensemble de ses membres. Alors, ce que je sais de vous, je sais que vous êtes le fondateur et le président de la chaîne de télévision Equinoxe TV, chaîne de télévision camerounaise qui est, de mon point de vue, peut-être que je me trompe, mais vous me le direz, la chaîne qui a le plus d'audience au Cameroun. Peut-être en Afrique centrale, mais en tout cas, vous pourrez nous en dire un petit peu plus à ce sujet. Donc, vous êtes de nationalité camerounaise. Hier, lors d'une de nos conversations, vous nous aviez dit que vous êtes un ancien de l'université de Paris-Dauphine et de l'université de la Sorbonne, il me semble. Bon, en soi, vous avez fait également vos études en France et vous avez fait le choix de rentrer dans votre pays, donc le Cameroun, pour entreprendre dans le domaine des médias. Et c'est précisément cela qui nous intéresse aujourd'hui, c'est avoir votre point de vue sur l'entrepreneuriat dans le domaine des médias. Pourquoi les médias en Afrique? Pourquoi nous avons fait le choix de ce thème? Tout d'abord parce que l'Afrique, voilà, est considéré comme étant le continent le plus peuplé au monde, avec une population jeune, une forte augmentation de la consommation, et cela a certainement un impact dans la consommation au niveau des médias. J'ai lu un article récemment que j'ai trouvé très intéressant qui exprimait que les premiers signaux de télévision en Afrique subsaharienne datent de 1959, donc il me semble.
Donc, il y a un long chemin qui a été parcouru dans le domaine de la télévision, donc ce marché de la télévision, avec beaucoup d'innovations, des compétiteurs, des nouveaux entrants qui sont entrés sur ce marché. À titre d'exemple, ce qui me vient comme ça à l'esprit, c'est notamment le fait que la télévision payante, les acteurs de la télévision payante sont entrés sur les marchés africains de manière plutôt agressive. Il y a de nombreuses innovations que l'on observe sur le continent africain. On a coutume de dire, par exemple, que dans certains domaines, comme le domaine de la finance, le téléphone mobile a été un vecteur d'inclusion dans le domaine de la finance. Il semble que le téléphone mobile est également un élément précieux pour vous, acteurs des médias, parce que probablement les Africains consomment énormément les médias à travers les téléphones mobiles. Ensuite, ce qui me vient en tête, c'est l'impact que peuvent avoir les sociétés multinationales du secteur qui arrivent en Afrique avec des offres compétitives. Et l'idée, c'est de comprendre peut-être comment vous, acteurs locaux, chaînes de télévision nationales, vous répondez face à cette concurrence. On se doute également qu'il y a probablement un certain nombre de contraintes et de défis que vous devez relever sur place, en particulier au Cameroun ou en Afrique centrale. Et pour nous, ce serait un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et nous vous écoutons avec grand plaisir. Vous avez la parole. Merci. Hello, everyone. You are highly welcome. I'm glad to be here with you. Hello, my co-keynote speaker, Mr. Bola. I'm very glad to meet you here in this panel. I will speak in French, the language that I express myself very well in it. Pleasure to share the same platform with you as well. Thank you. Thank you. Welcome. C'est un réel plaisir d'être avec vous. Je salue d'abord les étudiants de HEC Paris qui ont eu la merveilleuse idée de nous associer à ce panel. Nous allons parler de l'industrie des médias en Afrique. Par conséquent, nous allons nous attacher dans notre propos introductif à vous présenter d'abord un bref historique de l'évolution de ce marché, de l'évolution de cette industrie, et nous élaborerons beaucoup plus spécifiquement sur l'évolution de l'industrie des médias au Cameroun et plus spécifiquement l'entreprise dont nous avons la charge, le groupe dont nous avons la charge. En fait, l'industrie des médias en Afrique prend son essor au lendemain, surtout en Afrique subsaharienne, au lendemain de la libéralisation des médias dans les années 90, avec le pluralisme médiatique qui s'est installé, d'abord dans la presse écrite, ensuite vers les années 95 à 2000, avec la libéralisation de l'audiovisuel. Les pays de l'Afrique subsaharienne qui ont connu cette évolution notable en premier lieu, c'est le Bénin, le Sénégal, et ensuite le Cameroun dans les années 2000 avec le décret consacrant la libéralisation de l'audiovisuel a connu son essor. Donc, ce marché qui a connu une expansion et qui connaît une croissance rapide en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, est un marché où la demande en matière de contenu est sans cesse croissante. Au demeurant, c'est un marché également qui charrie beaucoup d'intérêts, surtout des multinationales,
En Afrique subsaharienne, nous avons une multinationale française qui y opère et récemment, il y a l'introduction d'une multinationale chinoise également qui vient sur ce marché. C'est dire combien le marché est attractif parce qu'il présente un intérêt certain. Toutefois, ce marché attractif connaît ses aléas dus essentiellement pour les entreprises nationales comme la nôtre à la pesanteur politique qui très souvent empêche aux entreprises de lutter à armes égales avec ces multinationales pour consacrer, pour arracher des parts de marché sur ce domaine, dans ce domaine extrêmement compétitif. L'Afrique connaît une croissance dans ce domaine. Pourquoi? Parce qu'elle a une population jeune. Et il faut noter que vous avez encore des pays en Afrique subsaharienne où le taux d'électrification avoisine encore simplement les 50 à 60%. Et avec la croissance dans ce secteur-là où les États font énormément d'efforts pour électrifier les zones rurales, une forte demande s'installe également au niveau des populations de ces zones-là qui ne connaissent que récemment la télévision ou ces instruments vecteurs de communication. Donc, le développement de l'industrie des médias connaît un essor certain en Afrique. Toutefois, ce développement risque de bénéficier une fois de plus aux multinationales. Pourquoi? Parce que les investissements dans ce domaine sont exorbitants, les coûts de production sont exorbitants et nous n'avons pas toujours les banques, les institutions financières qui suivent le mouvement et qui peuvent nous aider à affronter la concurrence parce que les besoins financiers sont énormes. Et pour affronter ce marché, nous avons besoin de ressources longues. Nous avons besoin de ressources longues. Pourquoi? Parce que quand vous empruntez sur le court terme, les taux d'intérêt sont prohibitifs. Et les taux d'intérêt sont prohibitifs. Pourquoi? Parce que dans certains pays d'Afrique francophone, surtout d'Afrique subsaharienne, c'est encore considéré comme un secteur risqué. Et parce que c'est un secteur risqué, les institutions financières, pour respecter les ratios prudentiels qui s'imposent à elles, rechignent à nous accompagner en nous ouvrant des lignes de crédit conséquentes. Ce qui fait que ces multinationales qui arrivent nous imposent pratiquement une concurrence déloyale. Vous savez que dans le domaine de l'industrie des médias, surtout pour ce qui est des médias audiovisuels, ce qui permet de réaliser des chiffres d'affaires importants, ce sont des événements spécifiques. Si je prends un exemple, les grands événements dans le domaine du sport sont préemptés par ces multinationales. Nous ne pouvons pas compétir avec elles parce qu'elles ont des moyens plus importants pour pouvoir acheter des droits exclusifs de diffusion, par exemple de la Coupe d'Afrique des Nations, de la Coupe du Monde, ce qui fait que nous arrivons dans ce secteur-là avec un handicap certain. Pour ce qui est plus spécifiquement du Cameroun, il faut dire que l'évolution de l'industrie des médias connaît une croissance encore beaucoup plus importante que dans nombre de pays d'Afrique subsaharienne parce que la libéralisation, bien qu'il y ait encore des pesanteurs au niveau de la perception que certains politiques ont de ce secteur-là, les gouvernants ont mis en place des textes législatifs qui permettent d'ouvrir le secteur. Aujourd'hui, au Cameroun, on compte plus d'une quinzaine de chaînes de télévision avec plus d'une quarantaine de radios privées, plus compétitives les unes que les autres. Pour ce qui est du groupe dont nous avons la charge, puisque le temps qui nous est imparti est limité, pour ce qui est du groupe dont nous avons la charge, c'est à l'orée des années 90, avec la prise de la loi
sur la liberté de communication audiovisuelle, que nous avons lancé notre hebdomadaire, La Nouvelle Expression d'abord, ensuite qui est devenu quotidien. Passant de quotidien, dans les années 2000, avec la libéralisation de l'audiovisuel, nous avons été parmi les premiers à lancer une radio FM, une radio privée qui s'appelle Radio Equinoxe et qui, depuis la première année de son lancement, est la seule radio en Afrique subsaharienne à challenger RFI en termes d'audience. Nous sommes la seule radio arrivée en tête d'audience cumulée devant RFI en Afrique subsaharienne. Ensuite, nous avons lancé Equinoxe Télévision et nous émettons également sur plusieurs plateformes et nous sommes diffusés non simplement en Afrique francophone, mais également en Europe et aux États-Unis à travers les bouquets. Pour ce qui est de la concurrence des multinationales dont je parlais, pour que vous puissiez percevoir la difficulté pour les entreprises comme les nôtres à affronter ce marché pourtant en forte croissance et qui nécessite des investissements colossaux, aujourd'hui, les produits commercialisables, ce sont les bouquets. Et pour faire partie des bouquets comme celui de Canal+, pour ce qui est de l'Afrique francophone ou du Cameroun en particulier, vous devez payer un droit d'accès à ce bouquet qui n'est pas à la portée de n'importe quelle bourse. Et ce bouquet, ce concurrent qui crée également des chaînes de télévision, vient en concurrence directe avec nous sur notre marché. Ce qui fait que nous devons être en permanence imaginatifs. Et nous avons saisi des niches d'opportunités qui s'offrent à nous dans ce besoin permanent du consommateur à avoir les produits endogènes, des produits domestiques, d'où nous orientons spécifiquement nos contenus vers les productions locales, vers les productions qui intéressent le public. C'est pour cela que dans les derniers relevés d'audience qui a été rendu public par CanalSat, nous sommes également la seule chaîne en Afrique francophone à arriver devant les chaînes du bouquet CanalSat en termes d'audience cumulée. Mais ceci étant, nous continuons notre plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour les amener à comprendre que les décisions qu'ils sont amenés à prendre souvent à travers des pressions auprès de l'autorité de régulation ont un impact direct sur la perception que les institutions financières ont sur notre champ opérationnel. Et cette perception fait en sorte que les taux d'intérêt qui nous sont consentis, étant donné que ces institutions financières considèrent que nous sommes dans un secteur à haut risque, elles nous imposent des taux d'intérêt prohibitifs et nous ne pouvons pas lever les fonds conséquents pour pouvoir, par exemple, pour acquérir les droits d'un événement comme la Coupe du Monde, vous devez investir des millions d'euros pour avoir des droits exclusifs de diffusion. Et nous n'avons pas ces moyens-là. Et c'est pour cela que nous sommes obligés, heureusement pour nous, quelquefois les pouvoirs publics ont une oreille attentive à notre plaidoyer et nous permettent, comme lors de la Coupe d'Afrique des Nations, de diffuser les droits consentis à la chaîne de télévision à capitaux publics, parce que ces droits sont payés par le Trésor public. Donc voilà, en quelque sorte, les éléments à l'orée de mon propos pour vous indiquer ce que notre perception de l'industrie des médias. Certes, il y a une forte croissance dans ce domaine et les prévisions prévoient à l'orée 2026 un marché qui doit se situer autour de 10 milliards d'euros. Et ces 10 milliards d'euros, si nous nous prenons garde, seront encore captés à près de 80 voire 90% par les multinationales. C'est pour cela que nous réfléchissons en permanence, nous essayons de convaincre les pouvoirs publics de nous laisser les mains libres pour travailler afin d'affronter cette concurrence qui est libre, mais nous essayons de prendre notre place et toute notre place dans cette niche d'opportunités qui s'offre à nous. Merci.
Bola, Hello. Yes, we would like Christian. to have your opinion related to the regulation in this sector. Do you believe that the regulation is an obstacle, first of all? And the second question is related to the impact of the multinational companies in these sectors in your country. Okay. As in multinational media houses like Yes. DSTV and other, related. Okay, sure. I think that I picked up, some stuff, the presentation. For us, we don't have RFI, or yes, we have Canal Plus, but it's on cable and it's not like free to air. And because we are an Anglophone country, we don't really have, that with the French TV stations or media houses coming into our space. But yes, we have to contend with the likes of the CNN and BBC. Sometimes they break the news, and because of they being global and having those logistics and financial muscle, clearly you can't compete with them when it comes to those major news, and people see them as that go-to source for global reports. But what we have done is to also well position ourselves and partner with some of these multinationals, because we feel that, well, let's identify our strengths and opportunities and tap into that. So for instance, we have partnered with France 24, and where we lack, in terms of international news, especially like with the Ukraine war, Russian war that is going on, we get up to the minute reports and at least some breaking news because we partnered France 24 English, and we get up to the minute report on that. So that is an area of collaboration that is helping us, and yes, it's well regulated. You talked about some challenges with regulations. Yes, we have such challenges sometimes, like I said, especially with advertisement, guidelines. It is reviewed every now and then. Sometimes you also have some judicial restrictions as well, when people come in and say, well, you've defamed them, or some stories that you've done inaccurate. So they take you to the NMC, that's the National Media Commission, which is also a regulatory body, or they take you to the National Communications Authority, and they tell you that, well, you cannot broadcast this piece, is defamatory, is libelous. So sometimes we feel that, yes, is it a bit to gag us or not to come out with the true reports? And you are caged of a sort, and people use such regulatory bodies to actually let you keep mute or, just shut up, for a better word. But we also want to be professional. We are very objective in our reportage. So we play around and fall in line with the regulatory, directives, so that we are not found wanting when it comes to that. Primarily, it has to do with regulations on advertisement on certain, products that we feel that we might get a lot of income from, but because we are restricted and we cannot advertise, let's say, cigarettes, or you cannot advertise alcohol within certain hours. And they are also the big spenders, apart from the telcos, the telecom companies. So we get to also lose out on that some more. But aside that, I think that we adhere to regulations, and we are pretty much in line with what is issued out to us. So we've not run into any problems at all. Well, I have a question which is really interesting to me. What is the market share of grassroots medias and conglomerates like yourselves compared to the multinationals, for example? Because I'll give an example for Kenya. I would say that grassroots media have a much larger market share of audience locally, compared to maybe France 24 or CNN, etc. And so in Kenya, for example, the opposite is happening, whereby they seek, so the BBC, for example, would do partnerships with local, like grassroots media, so that their content is watched by a wider audience on ground, as compared to vice versa. So I'm wondering what it's like for yourselves in Ghana in terms of, first, what is the market share of local TV channels and radio compared to multinationals? And
And how does that impact your market share of advertising budget with local and international advertisers? Thank you very much. I think that this is a very valid question, and thank you for that. So yes, just like in Kenya, we have grassroots or local media stations taking a chunk of the market. Like I said, just in Ghana alone, we have 141 TV stations. So that should tell you that, there's the demand for it and the need for it. In terms of even FM licenses, we have 684, radio frequencies, all over Ghana. So that should also tell you that there's that, demand and desire for it. So just like in Kenya, what they're doing in partnering the local TV stations, here in Ghana, the same is happening. So you have a Joy FM that is partnering with the BBC to pick up programs like Focus on Africa, and BBC News and all of that intermittently. You have also here, we used to pick the BBC as well until they came through and set up their own radio station in Ghana, of course, to compete for the market share. But I don't think that they are making inroads like that, because Ghanaians also want to wake up and listen to local stories and also about development in their communities and what is happening in their local parliaments. So that has given them a sense to stick to local radio stations. But it is broken down to two. We have the mass media, which use local dialects, which again, in that fraction is taking a lot from the prime media, houses that broadcast in English, because the mass market, because of the level of literacy in Ghana, many will want to go to radio stations that will broadcast in their native language. And here in Ghana, it's predominantly the Twi language or Akan language, which a lot of people listen to. So we have a lot of mass media, in Ghana, and that is taking the space. So I would say that there's a chunk of the market share, maybe about 95%. The foreign companies, we have BBC, the CNN. BBC has an office here. Deutsche Welle is here as well. But people go to them as and when. CNN as well on paid TV or cable TV. They go to them as and when. But Ghana, the local media has embraced, people have embraced the local media, and we really made an inroad into that. So yes, we're making some inroads right here in Ghana. And just quickly, I think this is also interesting to me in terms of investors who might want to, maybe invest in, supporting your growth strategy and your infrastructure growth strategy in Ghana. I'm curious to know whether your investors for this type of opportunities are mostly local, or has there been interest from international financing? So international funds like hedge funds, etc., who would perhaps be interested in investing in, adding local, your type of media's portfolios, or is most of the investor budget going to multinationals, kind of embedding into the African media space? That's what I'm curious about. Yeah. Okay, good question. Well, the landscape here in Ghana is that entrepreneurs and political leaders own a lot of these media houses. And that is where sometimes it also gets dangerous, because then they can shape and change the narrative to suit their ideologies. Yes, we have some religious bodies also owning TV stations, and then they use that to propagate their message and reach out to their members. But here in Ghana, we don't have, I know sometime back, some people from Kenya, there's a good friend of mine, Kwaku, in Kenya, was trying to make some inroads. We have some South Africans also coming in. I know some private equity, companies that were trying to come in to also invest in some media houses here in Ghana from South Africa. But primarily, it's down to businessmen and political, leaders who own many of these radio stations in Ghana, and they finance it 100%. So you don't have multinationals coming in to say, well, I want equity in this business
to propagate or market my goods or commodities. You have local businessmen, entrepreneurs, political leaders owning a chunk of these media houses. Cleo. That's super interesting, Christian. It would be interesting to kind of have a comparison to how the francophone and the Cameroonian media landscape works, because from what Mr. TCHOUNKEU discussed before, there's a lot of interest in the francophone media space. A lot of multinationals are coming into this media space to kind of grow their portfolios in different, because there's, current affairs media, there's also entertainment media, music media. So it'll be interesting to see on your side what those challenges are on the francophone side, and how Ghana, kind of is similar to or different from Cameroon. I think it's different because we are trying to challenge those multinationals by creating our own products. Nous essayons, nous faisons, pour ce qui est par exemple d'Equinoxe Radio, nous avons des programmes spécifiquement qui s'adressent à notre public cible de l'intérieur du pays. Par exemple, nous avons des informations en pidgin, nous appelons le pidgin news, qui est la langue parlée communément dans la rue au Cameroun. Et ces programmes intéressent, je pourrais appeler le grassroots, l'ensemble du mass market. Et pour ce qui est des revenus, nous essayons d'exploiter au maximum les niches d'opportunités spécifiques qui intéressent les annonceurs. Nous créons par exemple des programmes qui s'adressent beaucoup plus aux populations africaines, aux populations camerounaises. Et ces programmes-là sont spécifiques à nos chaînes de télévision, nos chaînes de radio, ce qui fait que par rapport à l'offre de ces multinationales, nous avons des offres spécifiques qui font en sorte que nous attirons, bon an, mal an, un certain nombre d'annonceurs qui nous permettent d'amortir nos coûts, nos charges de fonctionnement et d'équilibrer notre compte d'exploitation. Alors, si j'ai bien compris, dans le modèle économique des chaînes de télévision tourne autour d'une, on va dire, d'une bataille concernant les annonceurs publicitaires. C'est bien ça. C'est exact. Nous ne vivons que de la publicité, oui, parce que la redevance audiovisuelle pour l'instant au Cameroun est destinée exclusivement à la chaîne de télévision à capitaux d'État. Mm-hmm. C'est elle seule qui bénéficie de la redevance audiovisuelle, dont nous ne vivons que de la publicité. Ce qui veut dire que le niveau de challenge est assez élevé dans un marché aussi compétitif. Vous devez être capable d'offrir les meilleurs produits, d'avoir une qualité d'image d'abord qui correspond à la demande, aux attentes du public, d'où un investissement régulier dans ce secteur, parce que dites-vous bien que c'est un secteur qui évolue rapidement. Et je prends un exemple. Il y a 10 ans, lorsque nous lancions la chaîne de télévision, une caméra pouvait valoir 150 000, voire 200 000 euros. Aujourd'hui, avec une capacité beaucoup plus élevée, une qualité beaucoup plus élevée, la même caméra va vous coûter aujourd'hui miniaturisé 4 000 à 5 000 euros. Ce qui veut dire que vous devez amortir très, très rapidement votre investissement parce qu'au bout d'un an, vous avez encore de nouvelles offres sur le marché, vous avez encore, en termes techniques, des nouvelles propositions. Et si vous voulez être compétitif, vous êtes obligé d'investir dans ce secteur-là. Et c'est pour cela qu'il faut absolument être imaginatif, être ingénieux pour satisfaire
le public, parce que si vous n'avez pas de l'audience, les annonceurs ne viendront pas. Et si les annonceurs ne viennent pas, vous ne pourrez pas tenir vos charges. Voilà comment nous fonctionnons aujourd'hui, parce que nous n'avons d'autres ressources que celles-là. C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous insistez, lorsque vous parlez d'être imaginatif, beaucoup sur des contenus adaptés, des contenus locaux qui adaptés et attractifs. Et lorsqu'on parle d'imagination, là je vais faire la transition avec les innovations que l'on observe dans le secteur. Comment observez-vous les innovations que l'on a dans le secteur, par exemple, notamment, on ne cesse de dire que les Africains, de plus en plus, vont être appelés à utiliser leur téléphone mobile pour avoir accès à du contenu audiovisuel, peut-être sous réserve du coût de la data qui est probablement plus cher qu'ailleurs. Il y a des nouveaux entrants qui arrivent sur le marché audiovisuel comme Netflix, pour ne pas le citer. Comment percevez-vous cette nouvelle concurrence? Ou je poserai peut-être la question autrement. Est-ce que vous imaginez pour des acteurs locaux comme vous des relais de croissance pour pouvoir faire face à toute cette concurrence qui arrive? Oui, nous avons un département d'études et développement qui s'occupe de ce genre de problématique, qui adresse cette problématique, qui anticipe, d'où la faculté que nous avons à produire nous-mêmes nos contenus. Nous refusons de prendre les contenus fabriqués ailleurs que dans nos structures, avec pour ambition, pourquoi pas, d'être à même de challenger, y compris Netflix. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez Nollywood, qui vient du Nigeria, c'est un marché très important. Il a fallu penser qu'au Nigeria, on pouvait fabriquer des contenus qui intéressent non seulement les Africains, mais qui commencent à intéresser une frange importante de la population noire de par le monde. Donc, nous nous inscrivons dans cette lignée-là de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, nous devons produire des contenus endogènes qui intéressent d'abord nos populations et pourquoi pas exporter ces contenus. Parce que si nous ne faisons pas cela, les structures comme Netflix viendront nous balayer parce qu'ils disposent de moyens énormes pour acheter les programmes, pour acheter même des événements, et nous ne pouvons pas les affronter sur ce terrain-là. Donc, nous devons être imaginatifs. Je n'entrerai pas dans les détails de tout ce que nous mettons en place, cela relève de nos stratégies internes, mais croyez-moi, nous y travaillons et cela fait partie de ce que j'évoquais à l'oreille de mon propos. C'est-à-dire, voilà encore une concurrence qui vient réduire le marché africain dans le marché de l'industrie des médias en Afrique. Donc, nous devons en permanence être sur le qui-vive. C'est pour cela que je ne cesse dans mon plaidoyer auprès des pouvoirs publics d'appeler leur attention parce que de plus en plus, nous avons besoin d'énormément de moyens. D'énormément de moyens. C'est pour cela que je parlais de ressources longues. Parce que nous devons être capables aujourd'hui de lever des fonds sur 15-20 ans à des taux d'intérêt intéressants pour pouvoir affronter toute cette concurrence-là. Parce que pour produire, il faut avoir des moyens. Et pour pouvoir affronter cette concurrence, avec l'ambition, pourquoi pas, nous-mêmes de devenir des agrégateurs de chaînes de télévision et de mobiliser autour de nous un certain nombre de confrères africains comme mon confrère Bola pour pouvoir mutualiser nos efforts afin d'affronter ces mastodontes-là. Pourquoi? Parce que nous devons d'abord partir de l'Afrique, transférer nos programmes vers l'Europe pour monter sur le satellite. C'est une hérésie. Or, nous ne disposons pas de satellites en Afrique pouvant transporter nos signaux.
Et un transpondeur de 25 à 30 mégabits, aujourd'hui, coûte environ $100 000, 100 000 euros par mois en termes de location. Pour avoir ce transpondeur, il faut être 20, 25, 30 chaînes pour pouvoir remplir les capacités de ce transpondeur. Et ces moyens, il faut pouvoir les disposer. C'est pour cela que n'ayant pour seule ressource, pour seul élément de chiffre d'affaires que la publicité, il faut être ingénieux pour être compétitif. Parce que l'annonceur, lui, va aller sur une des chaînes de canal qui vient non simplement déjà vendre le bouquet localement, mais qui, à travers ces chaînes, vient vous challenger sur le marché publicitaire. Donc, nous avons là une concurrence farouche. Vous me direz, c'est un marché de 10 milliards d'euros en perspective. Donc, on doit pouvoir, c'est le seul marché d'ailleurs avec une croissance rapide dans le domaine de l'industrie des médias aujourd'hui en perspective. Donc, nous devons être imaginatifs pour être compétitifs. Et à Equinoxe, nous essayons de le faire. En général, si vous regardez nos programmes, je ne crois pas que nous ayons 5% de programmes produits ailleurs que chez nous dans notre corpus de diffusion. Bola? Yes. Yes. What is your opinion about new competitors like Netflix and other digital competitors? Well, I think they are taking a chunk of our market. That's the digital space. And you rightly mentioned, that now we have a lot of them coming into, our homes, and we've not invited them. And yes, social media is also taking that space as well. That is why we as a company, we've set up what we call the EIB Digital. So it's our digital arm of the business where we aggregate content and make sure that we are able to, also stay competitive and ahead of time by giving out compelling content. But in that, regard as well, we are trying to also partner with some of these content providers. That's why we come for Discord, and we're out there going out for content, aggregators forum. Like recently, before COVID, there's one that we had a head of production attend in Cannes in France, all to actually, get content and also partner with these people. Because what we see is that if we don't also align with some of these people and help, promote them and ride on their backs here, generating local content is difficult. We cannot do mega productions. It's capital intensive, and we don't have the resources to stand, people like Amazon or, Amazon Prime, or do some things like what Netflix is doing. Now, Netflix has set up an office, just like YouTube has done in Nigeria. They are actually, getting into the Nollywood business because they realize that it's making a lot of money. Clearly, local movie producers cannot on their own set up these great atmosphere and sets to produce such movies. What then are they doing? They go to Netflix, sell the content, and it's an original Netflix production. So it's about survival. They believe on their own, they have great ideas that they can actually come out with, but they're not getting the funding. And that is where we also call on African governments and also fund, in terms of private equity funders to come in. Because yes, we have the ideas, we have the capacity in terms of human capital to go out there and do great stuff, but you don't have the finances to push you. So once you don't have it, you have to sell it out, maybe for chicken feed or maybe for next to nothing. And then you just let your craft or your idea or creative work to go. So I think that it's something that we need to look at. Here in Ghana, we're also being confronted with soap operas. So we have the Mexican soaps, or we have that from Puerto Rico or from Brazil. And now they are on our screens. Multinationals are placing huge monies behind such, programs. So local content is not appealing anymore.
local, because of it's a demand and supply affair. What is it that your viewers want? What is it that they want to watch? They want to watch these Mexican soaps. They want to watch stuff from Brazil, you know, and you need to also make the money to run your business. So then you are also killing local initiative because people don't find it exciting and entertaining enough. And it's a business decision. You go in for these soaps, which we don't get for free, by the way. We pay an arm and a leg, $50,000 plus, and you have to run it for a season. And then that is what the multinationals or the business community will also love to put adverts on because they are getting the eyeballs. People come in for the content, they see that you advertise this product and they want to go and buy. And they are getting results. So they rather are also influencing media content and scheduling. So you have a multinational company coming to, maybe they're into beverages, and say, I have seen this content out there, you know, in Italy, in France, you know, out there in London. Can you bring in South Africa? Can you bring such content to Ghana and our sponsor? Of course, I'm a media owner. I love my country. Yes, I want to do that. But if it's compelling content and somebody is telling you that put this one there and I'll put some money behind it, clearly you think of butter and bread, and also you think of audience share. You think of what will also make you number one, and you go for it, unfortunately. So we also need, you know, governmental support. We need entrepreneurs in the countries. We need private equity funders to come in and say, look, it's a deliberate decision. Private equity. You will. We have with us Pierre Carpentier, who is probably the best French banker of the year. Okay. I'm so joking. Monsieur Carpentier can take this one up, and we can be looking at some funding right there and workshop to tell us how we can actually support such content. No. Bola, Pierre-Yves will be certainly interested. Do you consider that I don't know if you are looking for investors. Do you consider, for example, that investing in media or in your company now is a big deal, is a good deal, and why? Séverin, nous avons changé de thème. Donc la question que l'on se pose, ce serait de dire, compte tenu de tout ce que vous avez dit, considérez-vous que attirer des investisseurs, c'est quelque chose d'intéressant pour vous aujourd'hui, et pour quelles raisons? Oui, attirer des investisseurs. Et intéressant pour eux, voilà, et vice-versa. Oui, mais attirer des investisseurs, oui, mais nous avons besoin beaucoup plus de financiers qui vont nous prêter de l'argent, pour parler plus simplement, que d'entrer dans le capital. Parce que, autrement dit, nous n'aurons pas atteint les objectifs que nous nous sommes fixés. Parce que, je vous donne, vous parliez... Mon co-speaker parlait tout à l'heure des telenovelas. Nous avons banni les telenovelas sur notre chaîne. Cela va faire combien? Ça va faire 5 ans aujourd'hui. Nous sommes la seule chaîne à ne plus diffuser ces telenovelas parce que nous considérons également que nous devons promouvoir les productions locales. Parce que si nous continuons à ce rythme-là, c'est notre culture. Nous avons aussi ce rôle-là. Qui n'aura plus une place d'expression. Ce sont nos valeurs qui vont s'en trouver compromises. Alors, aujourd'hui, nous disons, nous avons besoin de financiers. Si M. Carpentier est un banquier et il nous dit, bon, nous avons de l'argent que nous pouvons mettre à votre disposition, nous allons commencer à négocier les taux avec lui. Et nous lui dirons, bon, nous vous rembourserons sur 15 ans, sur 20 ans. Et voilà ce qui nous intéresse. Mais si c'est pour dire que, parce qu'il faut redouter, nous avons des exemples. Si l'investisseur arrive et rentre dans votre capital avec les besoins croissants dans ce secteur et la demande qui est de plus en plus capitalistique, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un certain temps, il faudra faire une augmentation de capital. Et si vous ne pouvez pas suivre, une multinationale vous prendra votre business
Donc, nous sommes très regardants de ce côté-là. Et autant nous avons besoin de financement long, nous avons des banques qui nous suivent localement pour l'instant, mais nous avons besoin aussi de financiers qui comprennent d'abord l'industrie des médias et qui comprennent les enjeux de demain. Donc, c'est ça nos besoins aujourd'hui. Bola, Bola, what kind of funding are you looking for in this sector? Well, I mean, if we can get equity, that is fine. We welcome that. Or if they want to do finance, pure, financing, debt financing, why not? I think that can be considered because it's also for our growth and development. And for us, with where we want to go, is having that continental footprint and global focus, So, and that is capital intensive. So once Mr. Capitier is on the call with us, maybe French, the French bank or maybe private equity, his company can come in and say, look, we're putting in there some money because we believe that Africans should create their own content and push, and be very competitive. Because like we in Nigeria, we see Netflix coming and the King of Boys is a big hit. So imagine that came in from a local production house in Nigeria to go out there and premiere to the world, what we can rake in and even what it does for the image of the country itself. So I believe that Mr. TCHOUNKEU also agreed with me that in Cameroon, in doing some of these productions, it's also about your identity and what you have to showcase to the world and the narrative you want to showcase. That is why we need that. And you have that sense of pride, that sense of nationalism that this was shot in Ghana, produced in Ghana, made by, Ghanaian people that, I mean, you let the money stay also within the country in all of this, rather than exchanging hard, currency every time, just, taking the money out there and to buy content and come and show it. I think that some of these things with funding, we can also be very competitive and go right shoulder to shoulder with some of these, multinationals. Yes. I have an interesting question and point for both our speakers today around data, actually. Right. Because, we realize that most medias are competing with tech companies and digital media companies who are kind of, very interested in data and insights and stuff like that. My question to the both of you is, what are you doing to kind of start this transformation towards creating some kind of digital IP around your medias? Especially because if you as national and grassroots media have a large market share, so it means that you have the most eyeballs compared to maybe a Netflix in Ghana or a pay TV, etc. Have you talked to any tech companies, or is there any technology that is available to you now that could help you to kind of get your audiences, or your radio listeners and your TV listeners, to kind of transform those audiences into tangible data? And in which case we're building like a digital real estate that is more interesting to investors, that is more interesting to advertising agencies, that is more interesting to brand partnership companies, because at the end of the day, this is what they're looking for in 2022. Beyond just having an audience, it's also having tangible insights, tangible data. So is this technology available in your countries? Number one. Two, are there companies that can provide this to help you with your transformation? And three, is this a necessity for yourselves? Oui, non, c'est intéressant ce que tu dis, Cléopatra. C'est vrai que les diffuseurs ont de l'audience, mais n'ont pas forcément, probablement, tous les données sur les consommateurs de cette audience. Or, les données, c'est extrêmement important, et aussi pour les annonceurs, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Nous, when I'm in my business, for example, the first thing, if I'm doing any partnership with any media, is to find out the data.
I need to know how many people, you know, the demographic I'm dealing with, how many women versus men, how old are they working or not working, middle income or not, because this helps to define the advertising and the marketing strategy for a lot of these brands, especially international brands, because it helps with targeted audience and it helps with targeted marketing in terms of the slots where the advertising is happening. So, you know, in the business of media, monetization is in two ways. One is in advertising and two is in investments. There's an events, but events with COVID is not sustainable anymore. So it's advertising or investors to help with the growth of your medias from maybe 5 radio stations and maybe 6 TV channels to having a wider reach, more localized, to have more access to more cities, buy more transformers and tech. So you have, like a wider reach. And in some countries, for example, like the East African community, some of those radio stations are not just in one country, they're also in other countries and neighboring countries. So in your case, for example, Mr. Bola, you're very close to Ivory Coast, you're very close to Nigeria. And so, those border cities become an interesting market for advertisers and investors. And so for me, my point and my question goes to how can we create that transformation so that television audiences are also digitized and you're able to kind of mine that IP, to have access to that IP. Voila. Well, great one. And thank you, Cleo. So clearly, yes, in terms of, data research and also analytics, here in Ghana, we work with a company called Geopo. So Geopo does all your audience share measurements, for you. They come through with the various living standard measures, and also, like you mentioned, looking at the demographics. So at a point in time, you get to know, and it's timely. You can actually get these reports hourly. So you get to know for a particular TV show how many women, watched around this, prime time, how many men. Also, their spending patterns, within a day. You can actually get some of these, and data and mine them so that you also get to help skew your programming in terms of program planning and also delivery. So yes, we have Geopo that comes through, and there's also Ipsos. So these two companies, help us to get data analytics and also find out in terms of the measurement of audience, what they want to consume, the demographics that they are in, and also what their spending patterns are. So yes, it's very crucial, but unfortunately, many of these companies are also multinationals as well. So we don't have locals, although we might have them working for the banks, but for us in the media landscape, we have these foreign, companies doing the audience measurement for us. But also in-house, we do our own monitoring and also check out who listens at what time. There's some audience dipstick that we do from time to time to help us in that respect. So that is also very crucial in getting to have your data to help you in planning, to know media consumption and thereof, and also the spending part. Yes. And when I talk about data, do you have also like, you see, like for a lot of tech companies, they have, just the basic stuff, geolocalization, telephone numbers, and things like that. Not private information, but more public information. Are you able to have this type of data as well when you do your research? Certainly. So that is why we said that for us, also periodically, just for our business, although we contract local, companies to do that, we also have ourselves going out there to do an audience dipstick. So we use the universities. Yes, we use the market, places. We use corporate bodies, and occasionally these institutions do that market research for us. So, like you rightly mentioned, I remember in the past, I think around 2017, we contracted a telco company to do that for us, and then people would just send messages by text. It's just a simple questionnaire. I think it was just about 7 questions. And then what kind of program do you listen to on our station? Who's your favorite or whatever program that you want? You give us your sex, whether male or female. And we're able to actually analyze
And that helps us in going into planning and strategizing, you know, in Ghana. But for us, what we are also seeking to do, and we've actually built the app, we call it the EIB app. And we have all our stations, you know, on that particular app. So it's just you know, going out there to Play Store, App Store, just to get that app. And you have all our 7 radio stations on it. Listen to whatever that you want. And also our TV station is on it as well. We're working with a company called 2C now. So you can also get our TV station wherever you are in the world, and then get to watch it as well. Because we believe that that is the way to go. It's no more traditional now. The digital platforms have taken over. And that is why with our over 2 million, you know, followers on Instagram, we are very, very competitive on the social media front, very competitive as and when the news break, as and when the stories break. We want people on social media, they are upwardly mobile, to also catch up with the news as and when they break and what goes around. So we are also using social media as an effective tool and using it effectively. This is really fantastic. And I'm raising this question on data and this digital real estate, because I've just spent last week at VivaTech. And you know, VivaTech is the biggest tech conference in France and in Europe. And the innovation that was happening there was just really, really mind-blowing. And a lot of these brands, LVMH, L'Oreal, everyone who was presenting the innovations at VivaTech is creating around designing, I would say, their marketing strategy, their sales strategies, all built around Web3, NFTs, and the like. So for me, in Africa, where television is still, every home's best friend, everyone has a phone, but it's more the younger community that has phones. But the television is still part of our ecosystem at home. It's actually the youngest member of the family and the oldest member of every household. And I feel that for us to remain competitive, for us to remain interesting to companies and brands that are also making a play for Africa, all these companies, including Adidas and Puma, are all making a play for our demographic, which is 35 and below, and are consuming on their phones, watching television, etc. We have to be able to prepare ourselves. So I have an idea for you, Mr. TCHOUNKEU, and also Bola. Oui, ce serait intéressant d'avoir l'avis de M. TCHOUNKEU sur cet enjeu des données. Yes, oui. Ça va être très intéressant. Pardon, pour ce qui est des enjeux des données, nous avons stratifié nos programmes en fonction des publics cibles. Quand nous diffusons un programme à la radio de 6 heures à 8 heures, nous nous adressons à un public cible particulier, bien identifié. Et nous savons qui suit la radio à ce moment-là. Et nous avons en permanence des relevés d'audience. Notre département études et développement est chargé de veiller au retour d'informations concernant la perception que les auditeurs ont de nos programmes à tout moment, ainsi que nos téléspectateurs. Nous tenons compte de qui regarde la télévision à un moment ou à un autre. Je vous donne un exemple. Nous avons des programmes entre 17h et 19h qui s'adressent beaucoup plus aux femmes parce qu'elles sont à la maison, elles reviennent du boulot, elles ont fini de s'occuper des enfants. En attendant que les enfants aient terminé de réviser les leçons, donc nous leur servons des programmes spécifiques à ce moment-là. Pour ce qui est des données, nous les traitons en interne. Également, nous tenons compte des données qui sont élaborées par l'environnement, par certaines sociétés. Je vous ai parlé tout à l'heure des données que publie CanalSat concernant toutes les chaînes de télévision et de radio qui émettent dans son bouquet. Nous avons également la société Yabadou qui est beaucoup plus spécialisée dans le numérique, avec qui nous avons des contrats parce qu'ils portent le signal de notre radio à travers le monde aujourd'hui sur les plages numériques. Nous avons également nos plateformes.
Notre stratégie a consisté dans un premier temps de ne pas monétiser nos pages en attendant d'avoir un nombre critique de followers. Je vous donne un exemple. Nous avons 1,5 million aujourd'hui d'abonnés sur notre page Facebook, ce qui est déjà considérable. Nous atteignons à peu près les 800 000 à 1 million sur nos différentes plateformes de Instagram et également de YouTube. Donc, il arrivera un moment où nous allons commencer à monétiser ces plateformes-là parce que ce sont également des centres de profit et des niches d'opportunités. Qui arrive? Question? Réaction? Moi, je sens bien que, en fait, tout au long de cette soirée, on parle beaucoup de taille critique. Parce qu'effectivement, surtout si vous devez lutter contre des concurrents plus gros, des groupes internationaux, qui, eux, ont la taille critique et qui, eux, ont des moyens que vous n'avez pas encore, je crains que la seule solution, ce soit de vous allier, de vous trouver des partenaires dans votre propre pays, mais peut-être aussi surtout dans d'autres pays voisins, parce que les problématiques sont probablement, y compris en termes financiers, des problèmes de taille critique, et d'avoir suffisamment de viewers, hein, de téléspectateurs, d'avoir suffisamment de budget publicitaire, d'avoir suffisamment de moyens pour faire un bouquet de satellites, parce que visiblement c'est quelque chose qu'il faudra faire un jour, je pense. Hein. Enfin, c'est ma vision. Donc, tout ça, ça veut dire que les groupes de médias ou les chaînes ne pourront pas rester tout seuls dans leur coin, que forcément, il y aura besoin de faire quelque chose avec d'autres groupes dans d'autres pays. Alors, je ne sais pas si ça a un sens, mais moi, je me souviens, il y a longtemps, il y avait un truc qui s'appelait Eurovision. Et effectivement, il y avait toute une série de pays européens qui avaient mis en commun des moyens de diffusion, et il y avait des programmes européens. Et c'est-à-dire qu'en fait, ils s'étaient mis d'accord, tous, chacun des pays européens, pour mettre en place des programmes qui étaient destinés à tous les pays européens d'un seul coup. Alors, je crois qu'aujourd'hui, ça existe pratiquement plus. Je ne sais pas très bien qu'est-ce que c'est devenu tout ça. Mais à un moment donné, en tout cas, ça a eu un sens. Et la question que moi, je me posais, c'était effectivement, alors je ne sais pas s'il faut faire ça dans les pays francophones d'un côté, les pays anglophones de l'autre. Je ne sais pas si, au contraire, il faudrait peut-être avoir quelque chose de plus global au niveau africain. Mais en tout cas, ça me paraîtrait une réponse parce que la question des moyens, la question de la taille critique, on voit, c'est assez évident que c'est un des points principaux qui vont déterminer le futur de ce secteur dans chacun de vos pays et en même temps sur l'ensemble du continent. Peut-être un petit résumé pour Bola en anglais pour qu'il puisse réagir. Okay. Sorry, just in a nutshell, what I felt when listening to you is that the fact, the critical size and the need to grow through alliances with other companies or other countries, or maybe at the size of the continents, could be one of the major subjects for the future, because if everybody stays in its own country, in its own market, it will never reach these critical size. And it will be necessary for financial reasons, but also to get the media for the, let's say, the multinational companies and so on, and the multinational advertisers. You will have one day or another to think about some kind of alliance, some kind of partnership with other companies in other countries. I don't know how, just something I cannot imagine yet, but have you already tried to
think about it and already approached other companies or other countries in order to do that? Oui, mais pour répondre à cette préoccupation, il y a un organisme qui essaie déjà d'agir dans ce sens, qui est l'Union africaine des radios et de télévision, l'UAR, qui a à sa tête un directeur exécutif qui fait un travail formidable. Par exemple, en matière de droit de diffusion de la Coupe d'Afrique des Nations, par exemple, ou la Coupe du Monde, l'UAR achète pour l'ensemble des pays africains et revend et cède ses droits à chacun des pays pour permettre que ces pays-là, les pays membres de l'UAR, puissent avoir accès à ces compétitions. Voilà un exemple, par exemple, un exemple qui pourrait nous servir de levier pour répondre à votre préoccupation. Mais toutefois, nous devons avoir en tête une préoccupation majeure. Comment bâtir une industrie des médias endogènes en Afrique par les Africains et pour les Africains. Comment trouver les moyens nécessaires pour faire face à la concurrence internationale qui vient chercher à capter ce marché et nous challenger sur ce marché de près de 10 milliards d'euros qui se profile à l'horizon. La réponse à ces questions vient dans notre capacité à fédérer nos énergies, dans notre capacité à trouver les produits innovants, dans notre capacité également à agréger nos coûts de facteurs. L'agrégation de ces coûts de facteurs passe par la mutualisation des efforts. La mutualisation des efforts répond parfaitement à votre préoccupation. Et nous devons être capables de lever des fonds sur le marché international pour pouvoir faire face à cette concurrence-là. Alors, simplement, parce qu'effectivement, c'est un sujet qu'on a aussi abordé récemment, là, à l'instant, la capacité de trouver des fonds hors d'Afrique pour justement aider au développement des chaînes de médias africaines, c'est quelque chose qui n'est absolument pas évident. Pour moi, ça va prendre beaucoup de temps pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, justement, et c'est pour ça que c'est bien qu'on fasse des conférences de ce genre, hein, c'est tout à fait une chose essentielle. Mais quelque part, aujourd'hui, les gens dans les banques en France ou en Europe, ou même je suis sûr aux États-Unis, ils ne vous connaissent pas bien. Ce n'est pas votre faute, hein, c'est simplement que c'est plutôt leur faute parce qu'ils ne connaissent pas la réalité du marché, ils ne connaissent pas les chaînes de médias africaines. Ils ne sont pas au courant comment ça marche. Et comment voulez-vous investir de l'argent quand vous ne connaissez pas le marché, quand vous ne connaissez pas les acteurs? Là, pour l'instant, moi, je crains que ce soit un peu compliqué. Oui, nous sommes parfaitement conscients de cette difficulté-là. C'est pour cela que nous disons, nous faisons des plaidoyers auprès de nos gouvernements pour que ces gouvernements desserrent de plus en plus les taux afin de nous accompagner dans ce challenge-là, qui semble hors de portée, mais pourtant, nous pouvons affronter cette concurrence-là en étant imaginatifs, comme je l'ai dit tantôt. Nous devons d'abord commencer par être capable de lever le fonds sur le marché intérieur. Il y a beaucoup d'argent en Afrique aujourd'hui et nous devons être capables de lever les fonds à une seule condition, que les institutions financières locales ne considèrent plus ce secteur comme un secteur à haut risque, comme un secteur, ils doivent considérer cette industrie comme une industrie d'avenir. Parce qu'il y a un marché de 10 milliards d'euros. Si les financiers africains n'ont pas conscience de ce marché qui arrive, qu'est-ce qui va se passer? Eux-mêmes seront à la traîne. Pourquoi? Parce que les multinationales, comme vous le disiez, qui opèrent déjà avec des institutions financières de leur pays là-bas, qui connaissent mieux leur marché et le fonctionnement de ces entreprises, vont pouvoir lever de l'argent et viendront encore
prendre ces 10 milliards d'euros qui se profilent à l'horizon. Donc, c'est un deal de gagnant-gagnant qui doit s'ouvrir entre les financiers des institutions financières et les opérateurs du secteur de l'industrie des médias. Bola? Non, mais je pense qu'effectivement, tout ça c'est lié. Tout ça c'est lié. C'est-à-dire qu'en fait, la taille critique, la masse critique, le fait de pouvoir se faire connaître dans le monde, c'est-à-dire en dehors de votre propre pays, de votre propre marché, la capacité petit à petit de faire en sorte que les banques, y compris des banques internationales, vous connaissent mieux, vous considèrent mieux. C'est vrai que ça prend du temps, hein, parce que, comme vous le disiez, hein, quand on a une idée un petit peu mauvaise ou en tout cas perplexe sur un secteur, ça prend du temps avant d'arriver à convaincre ces gens-là que si c'est intéressant, si c'est prometteur, si c'est rentable, c'est stable, il va y avoir encore pas mal d'argent et de profit à faire dans ce secteur-là. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je me mets tout à fait à votre place, hein, ça doit être vraiment un petit peu compliqué parce que justement, il y a encore une trop grande méconnaissance. Maintenant, donc, vous avez tout à fait raison, il faut commencer par se développer localement avec des financements locaux, en s'associant avec l'État, parce que c'est vrai que l'État, par définition, dans chaque pays, c'est la même chose. L'État, normalement, a quand même un certain nombre de moyens, y compris des moyens financiers, que les groupes privés n'ont pas forcément. Alors après, le danger, c'est qu'effectivement, les États, ils vont vouloir profiter de cette situation. Et oui, oui, c'est classique tout ça. C'est passé comme ça aussi chez nous. Hein, voilà. Pierre-Yves, vu que le temps passe, je te propose de peut-être présenter le club international et l'association des diplômés en anglais à nos invités, à l'audience. Et pendant ce temps, Cléopatra, si tu peux choisir une question parmi les questions qui ont été posées par l'audience. Et Pierre-Yves, si tu peux dire quelques mots sur ce que l'on fait, notre intérêt pour l'Afrique. So there was recently the General Assembly of all the old boys, old girls of the different programs of HEC. HEC, in fact, is really a group because you have many different programs for people of different ages in different countries. We have now, for example, a new campus in Doha, in Qatar. You have also some courses given in China. And little by little, this group has become very much internationalized and also being able to offer a broad range of products, of schools, of programs everywhere in the world. And even also in Africa, you have now some people of different ages, of young ones or middle-aged and even executive people who can follow the courses which are adapted to their needs. So this also one very important thing is that all these alumni, if you add all of them, I think there are what, 70,000 people, something like that. So this is one of the largest networks, of very universities. Very huge. And also, as I said, very much internationalized. You have people everywhere in the world. Even, for example, in London, you have something like 3,000 alumni just in London. Okay? And you have other ones in the Middle East or even in America or in China. So this is one of the strengths of the group. And obviously, the people who manage the group
have understood that, and they are heavily relying on this strength, on this network of people. So there is a HEC Alumni, so this is the association that gathers all these former alumni. They try to organize quite a lot of events. Well, lots of them are in France, for sure, but also in London or in the States or everywhere, in China as well. But what we are trying to do, I'm based in Paris, so I'm going to talk about what we do in Paris. In Paris, you have something like 40 clubs which are organized to propose events in certain fields. Myself, I am the head of International Development Club. So we are something like 4,000 people, and we organize, I don't know, 50 or 60 events per year, be it in the form of afterworks, but this is for the moment only in Paris. So we have organized, thanks to Christian, recently a Franco-African afterwork. How many people? More than 150, something like that, gathered. Yes, approximately. So just, you know, to organize contacts, to have people meet together. So afterworks, we organize one afterwork per month. Each event is specialized on one country or one continent. It can be a Franco-Espanol or Franco-American or Franco-Chinese or Franco-German, and so. And that's something we like very much. Otherwise, we organize some trips abroad just to discover a country or a region and its economy and its economic environment. For example, we went recently to Abu Dhabi and Dubai. It was in March, just before the end of the international exhibition in Dubai. This allows the people who want to participate to these trips to discover, to meet people, to meet executives, to meet people from the embassy, to meet people from private companies, from museums, from, for example, we went to Dubai, we met the people from the Dubai Port Authority. This is absolutely fascinating to look at what they do. We have also met the people from Abu Dhabi Investment Authority. They just managed something like 600 or 650 billion dollars. So interesting to hear what they can tell us. And you know, when you have people in front of you and you can ask questions, always very, very informative. Maybe I should extend an invitation for you guys to come to Ghana. You know, we definitely, have definitely. That's what we in December, all roads lead to Ghana for, you know, Afro Nation, Afrochella. We call it Beyond the Return in Ghana. It would be good to have, you know, HEC, especially the international development one, which you had, you know, Monsieur Capitier, bring all of them. I wish we can come before the end of August. We have a fantastic French ambassador who is leaving. With pleasure. Just to finish, sorry. The third kind of event we organize are conferences like tonight. Christian is very active in organizing conferences, even now only online. It could be hybrid ones with some people at the association here, I mean, in Paris. But it can be also online. This is the proof that it works. How many people do we have tonight, Christian? I don't know exactly. More than 100. Yeah. This is quite an achievement, really. And we are going to have, in the next few weeks or days, 2 other conferences, to give you examples. One on the kind of joint venture or cooperation between a French cooperative that makes some milk and milk for babies, and a Chinese company which is listed in Hong Kong and that is associated to this cooperative in order to
distribute in China this milk for young babies. So this is an example. Another one which I've just been working on these last days, we wanted to have a deeper understanding of what was happening in Ukraine, and from a historical point of view. So we have found a professor, a teacher at Sciences Po, who is very much specialized in the recent history of Ukraine. And so she's going to teach us, or to explain us what has happened in Ukraine since the beginning of this millennium in Ukraine, after the wall has disappeared, after they got some independence. And she has written a book, the title of which is Ukraine from Independence to War. And indeed, one of the things that we are going to learn about is really how there was a kind of destiny that was leading to the current war. And that, for me, this is very, very interesting. So what these conferences is something we are very, there are two things. We are very opportunistic if we have one extremely interesting personality that is accepting to make a conference for us. Okay, let's go. We will find a place, we will find a date, we will find even the moderator. Everything will be done extremely quickly. But we have also some kind of structural organization that allows us to deal with themes. For example, we have organized something like 10 conferences about some cooperations between French groups and Chinese groups, because there are so many, false information regarding this kind of subject, saying that it is not really a win-win, it's rather win-win for Chinese and not win-win for the French. So we have some kind of duty to give examples, brief, concrete examples about what's happening in the reality, which is not always shown on the media, not always shown on the television, and that we want to show, to explain to our fellows alumni, because we think it will be of interest to them, it will be also of interest for me, for all of us, and because we need to be able to understand the world around us. This is really the motto we have. We want to better understand the world around us. So this is what we do. Mais justement, pour mieux comprendre ce monde qui nous entoure et qu'on ait un équilibre, Monsieur Bola RAY nous a chaleureusement invités à découvrir le Ghana. Oui, bien sûr. Et j'aimerais donner l'opportunité à Monsieur Severin. Avant au Cameroun. Voilà, à Monsieur Severin TCHOUNKEU de nous expliquer pourquoi il pense que ce serait sympathique qu'un groupe vienne découvrir le Cameroun sous son angle économique, une délégation d'HEC. Pourquoi pas? On n'entend pas bien là. Ah, il y a un problème de connexion. Oui, il y a un problème de connexion. Oui, il y a un petit problème de connexion. Il y a un problème de connexion? Oui. Oui, je disais que cela pourrait être mutualisé avec les alumni de Dauphine dont je suis l'ambassadeur pour le Cameroun. Ah, ben oui, bonne nouvelle. Là où je travaille, tous les stagiaires viennent de Dauphine. C'est comme ça. Donc, je suis entouré de jeunes, d'étudiants qui sont encore en train d'étudier à Dauphine. Pourquoi pas, hein? Voilà, c'est une bonne chose. Ce qu'il y a, c'est que la particularité de ce genre de voyage, c'est que ce n'est pas un voyage touristique. On a appelé ça, pour le dernier qu'on a fait, on appelle ça Learning Expedition, en bon français. Learning Expedition, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer de
de comprendre comment ça marche dans ce pays. Qui sont les grands acteurs, qui sont les gens les plus intéressants, quels sont les secteurs les plus prometteurs, quelles sont les sociétés françaises qui sont les plus actives dans ce pays. Oui, généralement, ça dure une semaine. Oui, voilà. De découverte d'un pays, c'est ça? Absolument. Et donc, Learning Expedition, ça veut dire qu'on va découvrir, parce que moi, je n'avais jamais été ni à Abu Dhabi, ni à Dubaï. Ni au Rwanda. Alors, au Rwanda, ça, c'est faut que tu en parles. Alors là, je te laisse parler, Christian. Oui, on a eu l'occasion d'aller au Rwanda ensemble. C'était la découverte de l'Afrique subsaharienne pour toi. Oui. Et pour moi, le Rwanda, du coup, j'ai un intérêt pour le Rwanda parce que j'ai l'impression de connaître un tout petit peu. Et quand, effectivement, on y restait une petite semaine, comme ça, c'était au moment de l'Assemblée générale de la Banque africaine de développement. Et on avait rencontré beaucoup de gens. Et puis, en plus, on était resté quelques jours sur place. On a rencontré des gens un peu par hasard aussi, de temps en temps. Il y avait même un endroit où il y avait un incubateur, en fait. Il y avait des startups là, dans un coin de Kigali. C'était totalement imprévu, mais c'était totalement passionnant aussi. Et maintenant, quand je vois un article sur le Rwanda, eh ben je le lis parce que ça résonne en moi. J'ai ces souvenirs qui... Cléopatra? Yes. Are you ready to conclude? Yes. I think it's, let me take this opportunity to, before we go to the questions, to really thank our key speakers today, Monsieur TCHOUNKEU and Mr. Bola RAY. I think this discussion was important and extremely informative, and hopefully will create more investment and finance opportunities for both your conglomerates. Christian, Monsieur Carpentier, when I reached out to the two of you to do a collaboration and a partnership on putting together a conference around Africa, as HEC is a school that I totally respect. I have spoken at your school many times, and it's an absolute honor and pleasure to be able to kind of do something that is different, which is to bring a conversation from both sides of the continent, the English side and the French side. And we need more of this. So I want to go into two questions from Monsieur Eric Y and Madame Liliane da Cruz. I'm going to mix your questions because it's almost the same. Eric, you are asking about selling educative content versus entertainment content. And Liliane, you asked a very interesting question, which is the consideration of Pan-African co-productions as an option to produce qualitative content that can compete with Netflix. I think the business model around Netflix is content acquisition, So sometimes they buy content and they have it on their platform that's already been watched, but sometimes they also produce exclusive content. So this is an interesting question from both Eric and Liliane. Have you considered this as an option of producing content that is qualitative, that maybe could be also a way of monetization that could be sold to other digital platforms like Netflix or Amazon Prime, etc. De contenu dans le secteur de l'éducation. Oui. D'accord, OK. Eric asked, how do you sell educative content versus entertainment content? That's his question. And Lilian is asking around, how do you consider Pan-African co-production as an option to produce qualitative content that can compete with Netflix? Those two questions are almost similar. So Bola, maybe you can answer this question in English around the two, educative versus entertainment, and whether you've considered, just the monetization of your locally produced content for sale to people like Netflix or to compete with Netflix. Right. Well, thank you very much. And of course, for us as a TV station, we are big on current affairs, lifestyle, and yes, educative content, depending on where you stand, whether,
school education in terms of, classroom education that you want to take out there. Yes, we have educative content running on our network as well, but we primarily, seek to inform, to educate, and to entertain. So yes, there might be some entertainment content that is also highly educative. You have some drama series that will have some, great content, but it's also educating people about heritage, about culture, and all of that. Yes, so we go heavy on that, but we all know, and for us as a business model, we do a lot more of lifestyle and entertainment. It takes 70% of our content as a TV station, and then the 30%, yes, on current affairs and some educative materials, because based on research, people, yes, our demographics, they are in school. We have the median maybe between 25, 40. Some are doing their master's program, some first degree, some are out there. And yes, after learning in the classroom, they want some content to unwind. And we bridge that gap by bringing such content to them. And it's also easily for us to monetize. So we kill two birds, with that, providing compelling content and also monetizing it. So that is where we stand as a TV station. But again, to the second question where you talked about forming a Pan-African consortium, if you want, a production house, I think it's a very great, question. I think Monsieur Capitier was talking about it. If we have the funding, I'm looking at a big consortium that will come together for Africa to rival, the likes of Netflix or any other Amazon, to say, look, we can actually do such productions and take it out from here to the world. And I believe that we can. Recently on Netflix, there's a content, Young, African, and Famous, which is running, created by a Ghanaian called Peace Hyde. Yeah. Yes, she worked here in Ghana for some time before going out there to work with Forbes Africa and also getting her stuff on Netflix. And I believe that she went in there primarily because she wanted the funding and the support and the infrastructure and the marketing opportunity. And Netflix provided that. Imagine if we had that here in Ghana or in Nigeria or in Cameroon. Clearly, she would also give us that content. And again, like I said in my initial remarks, it gives us that pride and nationalism that, okay, this is a Ghanaian who's come out with this great, feature film or documentary, and we're taking it to the world because it's a world-class production shot in South Africa. They flew almost all, the housemates, if you want, and the stars out there to classy places in Joburg, out there in South Africa, and yes, some in Nigeria. And how it was done is a big budgeted, kind of series. Clearly, if you don't have the wherewithal, and when it came, it was a hit. Look at the views that it generated. Look at the conversation on social media. Great content, very compelling, very catchy, classy. But I believe that there are a lot of Peace Hydes with great scripts that are out there. They are looking for the money to turn that, vision into reality. And I believe that the conversation needs to be had now. We need to have that conversation now, get to the table, put finance into great ideas. Other than that, we are losing a lot of our creative people. I've seen creative people who can come out with good concepts in terms of production and movies. And now they say, well, I love this, it's my calling, it's my talent, but I'm sorry, I want to go out there and work at a bank or at a corporate institution and be a marketer. So we leave that creative side out there. It's about time we had those discussions, and we can only do that when we come together as a people, hold hands, and go out there and celebrate it ourselves. I think you're so right, Mr. Bola RAY. And, the truth is creatives really change the world, It's creatives that come up with ideas that impact us to a point where we are talking on Zoom. It's all part of, innovation around creativity. I have another question from, just bear with me, ça c'est pour Monsieur TCHOUNKEU. On va essayer un peu avec ma franglais. La question c'est comment se faire pour une start-up qui est dans les médias.
C'est ça la question de Mr. Deval Alexandre ou mademoiselle, I don't know. Donc, la question, c'est comment se faire pour une start-up qui est dans les médias? Il suffit que la start-up se fasse connaître et ouvre son capital. Et nous prenons des participations là-dedans pour voir comment est-ce que cette start-up évolue et dans quel secteur est-ce que cette start-up évolue. Qu'est-ce qu'elle apporte comme valeur ajoutée par rapport à ce que nous avons et par rapport à nos besoins. Et concernant la précédente question sur Netflix, je pense que la création d'une plateforme panafricaine qui agrégerait des contenus comme Netflix le fait, bon, c'est une bonne initiative, mais nous sommes dans le monde capitaliste et mettre cela en place, au niveau des idées, c'est une bonne chose, mais concrètement, ce sera un peu compliqué. Ce sera un peu compliqué parce qu'il faut d'abord quelqu'un qui investisse là-dedans, et sachant que la commercialisation des contenus va nécessiter du temps pour que cela prenne. Il faut voir que Nollywood n'est pas né comme ça, comme un coup de baguette magique. Ça a pris du temps. Je me rappelle quand nous allions dans les marchés d'échange de programmes au Kenya ou en Afrique du Sud, ce sont des gens qui arrivaient avec des DVD dans les mallettes, personne ne les regardait. Jusqu'au jour où ils ont commencé à commercialiser eux-mêmes des DVD au Nigeria, et petit à petit, ça a fait son bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, Nollywood est devenu une référence. Je me souviens, François Thielé, qui a fondé Théma Télévision, qui a le bouquet africain en France, on s'est retrouvés au Kenya. Ils étaient sur une table pour exposer les DVD, personne ne regardait, jusqu'au jour où il a eu l'idée de signer avec une maison de production au Nigeria. Et aujourd'hui, il a une chaîne de télévision. Il a d'ailleurs vendu cette chaîne au groupe Canal+, qui ne diffuse que les programmes venant de Nollywood. Donc, ça prend du temps et il faut accepter d'investir là-dedans, d'attendre, d'être patient pour récolter les marrons du feu. Donc, c'est complexe. Mais idéalement, c'est une bonne option. So I think those are the key questions. I think in the interest of time, Christian, I will not ask more. From my side, is just to thank everyone for really taking part in this discussion. And I hope that we're able to drive more investments, more opportunities for private sector financing for both yourselves. And more importantly for me, you know, someone who was working in TV and is now working in new media. Media is all of us. Anyone that has a phone is media today. And in my belief, media in the future will not be the way we see it today. So maybe one of the things that we can do is we talk about investment and, you know, tapping into opportunities with creators is, you know, an idea for the growth of both your television groups is to diversify your portfolio and maybe have, you know, talented people like, you know, Bola, you're talking about this young lady who did the show on Netflix, you know, sign her as, you know, her Instagram account as being part of IEB network, and any talent you come across becomes part of your ecosystem and becomes part of your media. And in this case, you know, you end up kind of, you know, dealing with this problem, but by also creating solutions with this problem in the future as you wait for financing. So, you know, let's build that ecosystem, let's build that community, let's keep talking and finding opportunities to create more business opportunities in Africa and drive that relationship between Africa and Europe and international markets from the business side and also the media side. Donc, merci Christian et Monsieur Carpentier pour cette opportunité. And thank you very much, Bola. And do not hesitate to fly to Paris in order to have a drink with us.
Et de même, Paris is like my second home. I come there quite often, so definitely. So I think that I'm coming back in July, so I'll definitely link July, up. OK. Yes. OK, ouais. De même, monsieur TCHOUNKEU, nous serions vraiment ravis de vous rencontrer en réel lors d'un de vos prochains passages à Paris. Ce sera vraiment un honneur et un plaisir de vous rencontrer. Et d'ores et déjà, Parce qu'en fait, maintenant, on se connaît un petit peu. On se connaît un peu, voilà. Ah oui. Je vous envoie une équipe sous peu pour faire un reportage sur votre institution. Et peut-être au mois de juin, on se retrouvera avec Bola à Paris pour convenir pour discuter d'autres challenges. On serait ravis. Oui, parce que, mais vous voyez, simplement, en réfléchissant à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, là, on parlait d'une chaîne éducative. Effectivement, on parlait aussi tout à l'heure de, comment ça s'appelle, l'Union africaine de radiodiffusion, quelque chose comme... L'Union africaine de radio-télévision. Radio-télévision, pardon. Et donc, du coup, on pourrait très bien imaginer, en tout cas sur le papier, qu'on fasse une chaîne panafricaine éducative et dans lesquelles, effectivement, il y aurait certainement un rôle à jouer aussi pour les États parce que c'est pas forcément évident de rentabiliser tout ça. Donc, il faut qu'à un moment donné, l'État, peut-être les États plutôt, apportent un peu d'argent. Mais moi, je pense qu'effectivement, il y a des besoins en termes d'éducation qui sont énormes, bien entendu, mais comme partout. Hein. Mais à partir du moment où on traite de matières qui sont obligatoires, j'allais dire, pour l'éducation des jeunes, on pourrait les faire à destination de plusieurs pays, de plusieurs populations. Et effectivement, alors il faut aussi tirer parti du fait qu'il y a des langues communes, il y a l'anglais, il y a le français. Le fait de pouvoir faire un programme éducatif dans une langue et qui sera ensuite disponible pour des tas de gens dans des tas de pays, c'est probablement aussi quelque chose qui peut être intéressant. Et là aussi, on fait des économies d'échelle et c'est win-win pour tout le monde, je pense. Enfin bon, c'est un sujet qu'on pourra encore aborder à l'avenir. Christian, maybe you can also talk about, you talked about the new announcement that was made around equal opportunities for student enrollment at HEC last week. I think this could be an interesting, you talked about the fact that you are now making it possible for African students to also, be able to join the school, and anyone who might be interested in joining some of the MBA programs who are not in Paris particularly can also be able to come and sign up from Africa. So maybe for you, Bola, if you have anyone on your team who might be interested in, developing the, MBA programs in France, HEC is definitely a priority. Well noted, and thanks so much for that. Yeah. We'll explore that opportunity, and it will be a good partnership to have. And maybe we'll give you some better arrangement on our network to publicize HEC, whilst you also get some good scholarship to bring, some work out there to study. But thank you very much. Okay. Thank you. Okay, thank you so much. Thank you. Merci infiniment. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci. OK.